Kila unaposoma waona bado kwamba wewe hujasoma. Na Bilal anambia ustadhi, bado sijasoma. Alinisumbua kwenye masuala mengi kabisa, mpaka alipooa nikamwambia, angalia kwenye kitabu, yale nilokusomesha ndio hakika ama unashaka nao? Akanambia ndio hakika. Basi nikamwambia, jahazi songe mbele, tusafiri pamoja. Kwa ile hakika tunashukuru wote ambao waliweza kushiriki katika mfungamano kama hili. Mwenyezi Mungu awape uwezo inshallah. Mwenyezi Mungu na nyinyi pia wafungulie mambo yenu. Kama mliweza kuja kutimiza katika mfungamano kama hili, basi Mwenyezi Mungu atawalipa. Sisi hata tukasema tutawapa maji ya kunywa na soda, na mkiondoka tuwape shilingi 500 pia hatujawasaidia kitu. Lakini tuwaombea umri na afya zaidi. Mimi sina la ziada isipokuwa na wapongeza wale wote ambao waloweza kushirikamana katika jambo kama hili, waweze kudumu nao na waweze kuhamasisha watoto kwamba kumaliza kusoma hakumaliza. Ukienda primary, ukienda secondary, ukienda university, lakini bado wewe hujafika mahala popote. Kila ukisoma basi waiona kwamba mimi sijasoma, mwenzangu amesoma zaidi. Kila unavyoitafuta ile ilmu waona. Lakini Mtume atuambia, man jitahada wajada, yule ambaye atajitolea akidhati kuitafuta ilmu, ima ilmu ya dunia, ima ilmu ya akhira, atauona ule mwangaza. Baba hunipenda, nipeleka mahala pagumu kweli. Wewe wajua ile sima ngumu, lakini nikamwambia kula hiyo sima ngumu kisha atakumbuka baadaye. Na leo alhamdulillah alisoma na kafaulu, na ile sima ngumu ambayo kwamba alokula akaisahau. Sasa hii kule unapokuwa utakuwa umepata shida, lakini ujue mbele kwamba kuna nuru ambayo kwamba utakaipata. Mashaallah alhadhirin, lazima tuwahimize watoto wetu. Leo tutasoma kwamba hali ya mazingira yamekuwa ni machafu, mambo yameharibika, lakini tukijiuliza swala kama hili tutapata jawabu kwamba wale watoto ambao hawakuwa na mustakabali ambao kwamba wasomo, lakini hurudi wakaingia katika mahali ambapo kwamba sipo. Lakini mtoto kama ule amesoma na akasoma, hata akapata kazi ambayo kwamba ni ndogo, akaweza kuhudumia maisha yake, basi unajua kwamba huyu ameshajisongeza mbele katika maisha kama haya. Mimi sina la ziada, bali ni kuwapa moyo wale ambao walofungua ofisi kama hii. Mwenyezi Mungu awape uwezo, waweze kuhamasisha watoto wetu waweze kuingia katika sirata mustaqima, waweze kusaidika wao. Basi singeweza kufika mahali hapa nikashika nikabeba meki nikaweza kuzungumza na nyinyi. Nilikwenda nikasomesha na mwalimu, katika kule kusomesha niko katika ngazi za juu, lakini kuna somo moja ambalo kwamba alikuwa ametusikiza, nikaja nikamwambia mwalimu kitaka. Ule mwalimu akanitoa klasini, nikaenda. Nilipotoka klasini sijafika katika nyumba, nikakutana na kinyanya ambaye kwamba mzee maskini yasafisha pale mlangoni kwake. Akaniuliza, mwanangu, mbona umerejea madrasa? Nikamwambia mwalimu, nimekosa mama, mwalimu ataka kunichapa lakini nimekataa. Kwa nini? Nikamwambia mimi nimempa mkono, ananiambia nichape kwenye machako. Akaniambia choni nikakupeleke. Ule mama akanitukua ile nyanya mpaka madrasa. Aliponitukua kwamba mwalimu mchape mbele yangu, nikafikiria pengine atanitetea yule mama, mwalimu anichape kwa mkono. Kumbe amwambia mwalimu mchape hapa kama unataka. Nikachapa bakora 6, matozi yanisuka, lakini yuko mbele za haki, lakini namlilia arudi tena duniani kwa sababu alinisaidia mpaka nikaweza nikafika kama hapa. Sasa nawaambia wanafunzi wanaosoma pamoja na wazazi, elimu ni kitu ambacho kama muhimu, itakusaidia wakati wa mbeleni. Wakati unaposoma hutambui katika zile shida, lakini wakati unapomaliza yale masomo utaweza kufaidika. Bilali wangu amenisumbua, lakini leo namuona uko katika ngazi ya juu. Kila ninapotembea mimi natembea na yeye. Au Mujahid Mheshimiwa Naima kutoka ofisi ya DPP. Vile ningetaka
bila kumsahau Chief Fire Officer Ibrahim Basafar, director wetu wa hapa Samir Hashim, board of director Bwana Bilal. Tupige makofi Bilal kwanza. Salma, Hamedi, Yusufu, Abdi, Naima wa Bright Beginning Center na Rahma Shahban. Karibu madam. Na wageni wetu ambao mmefika hapa, walimu, wanafunzi na wakazi wa Kibokoni. Asalamu alaykum tena. Kwanza ningetaka kuwashukuru Future Pillars Organization ambayo ni vijana wa hapa Kibokoni. Ni vijana ambao chipukizi, vijana ambao wameamua watu wasome. Nikisema watu wasome masomo yote mawili. Wale ambao hawaendi madrasa, aende madrasa. Akitoka madrasa, akitoka skuli anaenda madrasa. Na yule ambaye ni Christian aende Sunday school. Kwa nini kuzungumza hivyo? Mtoto ambaye anaenda madrasa, mtoto ambaye ana dini huwa hasumbui kabisa kuliko ile mtoto ambaye yuko kwenye mgoka. Yeye kakula mgoka asema astadi. Mimi nitakupatia mfano mmoja mdogo. Mtu anakuja na kitambulisho. Alipokuja nacho kitambulisho, nikimwangalia ule mzee, huyu mimi namjua. Nikamwita kijana wake, lakini yeye matata kidogo. Nikamwambia, bwana, hichi kitambulisho, huyu bwana alikuwa katika hichi kitambulisho amjua? Akakiangalia, anambia kama ambaye namjua. Kamuuliza kama namjua, huyu si babako huyu? Kuhusu maisha namba. Mwisho wa mwezi huu serikali ita roll out vitambulisho vipya, vitambulisho vinavyoitwa maisha namba. Na maisha namba vitaanzia kuanzia mtoto akitoka kwenye tumbo la mamake. Akizaliwa tu anapewa hiyo namba. Hiyo namba ndio itakuwa mpaka namba yake ya kitambulisho. Hii ndio itakuwa namba yake na NHIF, ndio kila kitu chake. Akitoa hiyo namba zote hizo zitatoka. Hivi vitakuwa ni vitambulisho third generation. Nikisema third generation, ni vitambulisho ambavyo baada hii second generation, hivyo vitambulisho vya tatu. Lakini kila baada ya miaka 10 utakuwa ukibadilisha. Nikisema hivyo, kila baada ya miaka 10 utakuwa ukibadilisha, ni kwamba baada ya miaka 10 hata sura zako hazibadilika. Kuongezea habari ya elimu, ningetaka kuwashukuru walimu wote ambao wamefika hapa. Na ningependa kuwaambia, hujapelekwa shule uje wewe driver wa tuktuk. Si kwamba na wadharau, lakini sio kwamba wewe umefika mpaka form 4 nia yako ni uje wewe driver wa tuktuk. Ama Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimeambiwa saizi nielimishe kiasi, akiwasili kiongozi Machele nije Twaizi, kuwaangusha siwezi kwa Future Pillars. Jamani, Future Pillars tuwape zao hongera. Wamefanya juu chini kufanya maendeleo, makofi wapigieni wapate raha ya moyo.
ikafika, ni upendo wa vijana. Hongera Future Pillars. Future Pillars waweza, majamaa wawezi, leo wajiendeleza, tuwape tena pongezi. Mbele wamejisongeza, napewa tenga saizi, hebu tuwape hongera Future Pillars jamani. Kwanza ninaanza fresh na mwenyewe kuelimisha vijana, na wameje juhudi. Future Pillars waweza, mawawezi jamani, waweza. Huyu kijana mdogo alafu munamtuma, haya toto geuka, wala usiniogope. Upendo munauweka, cha hongera niwape. Future Pillars jamani, tuambiwekea, tuwaombe Rabbana waweze kuendelea. Future Pillars waweza, mawawezi jamani. Shukran, I will come back after this. Makofi jamani, makofi. Bado ni asubuhi mapema. Shime kwa Ali. I hope we all got entertained. Thank you so much, Bwana Ali. That was very, very insightful. Let me take again this opportunity to welcome Professor Mujahid. He is one of the professors, and I believe he's taught so many. Let us get to hear a few from him as he talks to us today. Karibu Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope we are all doing well. It's really neema kubwa kwamba asubuhi ya leo tumepata nafasi ya kuwa pamoja. Kwa sababu ya wakati nitatumia neno Future Pillars kueleza mazungumzo yangu, ili kusudi niweze kujikontrol, kwa sababu ukiwa mzungumzaji wa darasani kila mahali huwa unataka kuzungumza. Kwa hivyo ningependa this morning to encourage all of us, including me, because sometimes we all need someone to push us. Sometimes you don't realize who you are until somebody tells you what you truly are. You must practice what Japanese call Kaizen principle. That means continuous improvement. Growth starts from the womb of the mother in the darkness to the womb of the grave, which is also dark. But between the 2 points of darkness, there is always a power of enlightenment. Minus the power of enlightenment, you will live your life all through filled with darkness. So if you want to remove darkness from your life, make sure you get enlightened. And enlightenment simply means continuous education. Future is about being time conscious, and particularly for the young. The age I am today, life still is comfortable for you. Because if you grow young, if you're young and then you grow old and you don't work on you, you grow old being a stupid old man. And it is not interesting to be a stupid old man. It is good, it is okay when somebody calls you stupid when you're young. But at my age, when you call me stupid, that really is a big insult. And if you don't want people to call you stupid at my age, at your age, you need to do what is right today for tomorrow to become better. Because future is never another concept of qadar in our religion, but that concept does not tell you you have to wait for something to happen. No. It tells you you must always make sure you tell people life begins between B and D. But between the birth and death, there is a capital C, which says you choose who you become in your life. It doesn't matter where you came from, you'll always achieve. Young people is about establishing unity of purpose, because no one has ever succeeded alone. All of us need each other. Together, everybody will get more. You want to go fast? Go alone. But if you want to reach far in your life, make sure, and this is what he called relational capital. It is who you know in your life that many people we associate with in our lives.
If the 10 people you are associating with in your life are useless people, I'm afraid you are also useless, because birds of the same feather will always flock together. Future is about empowerment, becoming bigger than who you are. We are all self-made. All of us are self-made. Unfortunately, only those who are successful admit that they are self-made. Those who are useless always have something to blame. But remember, every dream requires a scheme to reach its beam. Otherwise, light will dim because you never achieved your dream. Future pillars is about P of positivity. That means possible potentiality. If you are an eagle, do not allow yourself to become a pigeon. If you are a lion, don't become comfortable being a cat. If you are an elephant, don't laugh when people make you a sparrow. When you are supposed to be great, don't celebrate when you are a small person. Because in life, you are either celebrating or regretting. You are either growing up becoming a liability, or you are growing up becoming an asset. Therefore, struggle to become that asset. Future pillar I is about inspiration. There has to be something that will always tell you, you must do something to become the best version of yourself. But inspiration alone does not give you what you want out of your life. It is inspiration plus perspiration that will take you to love, because life gives you what you invest in it. What goes around comes around. If you want to be loved, you must also love people. If you want to make money, you must also give money to people. If you want goodness, you must be good to people. Business of serving other people, you get served more. If you are in the business of making other people great, you become greater. If you are in the business of making other people empowered, you get more empowered. Future pillars is about always struggling to overcome your challenges, because there is no great life minus challenges. It is that the hardship you go through that makes you a stronger person in the future. It is that which you think will drown you that makes you float in the bigger ocean. It is that which you think is finishing you at the end of the day makes you get completed in your life. Future pillars is about being ambitious. And when you know, you'll have something to show. Otherwise, life will take you so low. And when the wind blows, you will not know, because you have nothing to show. And that's real. There must always be that thing that wakes you up every morning feeling great and inspired. Because if you know the reason why, and the why can make you cry, you will always fly, and the truth will not be able to deny. Even if you must die, at the end of the day you go above the sky, because you know the reason why. Really, kila jambo lina wakati wake, kama Waswahili wanavyosema, kila jambo kwa jambo le, wakati kwa wakati ile, na mtu ni kwa mtule. Usikae nyuma, fanya bidii uende mbele, usibakie mtu yule yule. Hapa chini kuna watu wengi washenzi wamejaa tele. Wewe ni mtu muhimu, hakikisha umeenda kwenye kilele, na wala usipige makelele. Ni lazima siku moja uwe mtu mteule. The strong pillars and the future pillar is about always being realistic. Being realistic. What we are going through is called life. And when it is treating you bad, it is telling you, my friend, you got to change and become someone better. Don't run away from problems. Don't run away from challenges. Be like an eagle. Face the storm. It is where mawimbi yako mingi ndio penye upwenu wa wewe kuwa mtu bora. Future pillars is about sacrificing your today to become a better for tomorrow. My dear brothers and sisters, in the interest of time, I want to sit down saying, if you will refuse, and if you are refusing to drink from the fountain of knowledge, you will always die in the desert of ignorance. Thank you very much, and may God bless you. Thank you so much for honoring our invitation. I would also like to recognize the presence of a retired Senior Deputy Commissioner Police CID,
Bwana Swale Slim. Thank you so much for honoring our invitation. I also like to recognize the presence of our mentor 001. Thank you so much for honoring our invitation. Also, one of the students to come and give us a small speech of how he benefited from our program. I want to welcome Salim Abdulatif. Students. 1. The students were improving in their academic performance. Before the mentorship program and after the mentorship program, there was a high marks, like they increased. Thirdly, students were now giving out their problems that they face. There is a mentality in students that some of the students cannot be open to their teachers. But as we see our mentors, they are young, so we can see that we are like age mates. So the students were ready to say their problems to the mentors, and the mentors really supported us. I would like to thank our mentors today as they are doing a wonderful job. This organization is a proof of people who care outside this world. People leaving their jobs to come to talk to youth. That is a really good act to do. So why shouldn't we help this mentorship program to grow more? Let's put all our hands together to support this program. I would like to give you an advice, and that is wisdom. And I always like to tell my fellow students that in this world, just never give up. Life is too short to give up. And that, if you want a very good example, is Future Pillars. It started from zero to now becoming a hero. And if you like to change this society, I have something to say. To make a change in your society, then always ask yourself this question. Imagine if everyone had the same characteristics as you, how will the world be? So, as we go throughout our life journey, obviously life has ups and downs. Sawa, I had a very good quote that say, life is like a piano. And to play the piano, you should use the white keys and the black keys to produce that nice sound. The black keys are representing the negativity of life. The white keys are representing the positivity of life. And let me tell you another thing, that in this world, always focus on the positive side. Let's not focus on the negative side always. So I would like to pray to our mentors and future pillars. May God protect our mentors and make them achieve what they want. May God change our society from these mentors. And by these few remarks, I would like to thank you all for leading me your ears. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Salim. I believe we build our future leaders from the same future leaders. We inspire the young students to become the next best generation. So thank you so much. So we believe in inspiring the young students in Mombasa to become the best versions of themselves. As a mentor, I believe, and a beneficiary of mentorship, there is so much that a student in high school needs other than just academic excellence. So motivation, inspiration, social growth is very important, and we as future pillars have ventured into this program to ensure this young generation become the best. So let me also welcome Mama Hatib.
He is the representative from Al-Dina Visram. Kindly Mama Hatib, she should share a few remarks with us. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina najulikana kama Mama Hatib. Mimi nawakilisha wazazi wa Al-Dina Visram ambao ni zaidi ya 1100 students. Mimi nikiwakilisha zaidi kidato cha kwanza 1C ambayo ina historia kubwa sana na future pillars. Mtoto wangu ameanza hapa akazungumza vipi future pillars iliingia Al-Dina Visram. Tulikuwa introduced na at that time the class principal Madam Abbas about vijana chipukizi ambao watawasaidia watoto wetu kama tunavyojua watoto wetu walivyo sahihi. Si watoto wa karne ya sasa, sio watoto wa karne ya zamani ama yangu ama ya wale wengine waliopita. Watoto wa karne ya sahihi very difficult. We're getting so many challenges in talking to your own son. Sisi wazazi wengine tulicomplain kwa mwalimu wa darasa kwa watoto sasa ni kama wanatushinda. Phone calls na nini yao. Ikiwa waja watu wakubwa wanaletwa shule na hakuna kitu kinaendelea, hao wengine wadogo vijana wadogo watafanya nini? But they made wonders. Tunazungumza kwanza watoto walivyoanza, hao watoto wa form 1 walivyoanza exams zao, that are the opening exams, walipiga C- class 1C. We were so worried. Wengine tumepeleka watoto na 330. What is not happening? Ukipata C- ina maana kuna wengine ambao wanavuruta. Si mnajua shule za serikali vile ziko. Watoto kwa klasi ni watoto 60, 65, 70. Sasa ikiwa umepata average score ya C-, ina maana kuna wengine wako chini. So we are so worried. Future pillars ilivyoingia on board na walivyoanza mentorship kwa watoto wetu, things changes. Tulianza na C-, tukafanya midterm exam. Mimi ni mtu ambaye huwa anaingilia sana performance za school. By the way, pia mimi niko katika board ya Al-Dina Visram. Kuingilia hapo, hawa mentors since walivyoanza ile mentorship kwa wale watoto wetu, hawa watoto after sometimes wakafanya midterm exams. They got a C, average mean score 1C. Remember, that is one class 1C. Walipofanya end-term exams, watoto walipata average mean score ya C+. It was shocking. Al-Dina Visram from 1C was leading. And why? Because of future pillars. The way they mentor them, they talk to them, and so on and so on. Nilijaliwa kualikwa katika moja ya mentorships zao. Na wakawa watoto kama alivyosema kijana, Alhamisi 4:20 watoto wote wa Al-Dina walitolewa kwa ground. So nikafika hapo, mimi nafanya kazi lakini nikaacha kazi nikafika hapo. Kufika hapo katika ile group moja nimeona wasichana wako kila mtu na timu yake. So kuna timu moja ambayo ilikuwa na Bilal na dada mwingine nimemsahau jina. Walikuwa wana mentor watoto kuhusu performance yao na kifo kitakapotokea, either cha baba ama cha mama. Watu watafanya nini? They give a very good speech kuwa mentor wale watoto. I was so happy and I was so moved by what they're doing. Kwa sababu sisi tunavyojua community yetu ya Kiswahili sana, mtoto akifiliwa na mzazi wake, sana mama, mtoto you're so much affected that wengine wana drop education yao. But thank goodness, because of the future pillars, watoto wa Al-Dina walikuwa mentored vizuri sana. So what are the fruits of future pillars in Al-Dina Visram? Number 1,
watoto wa Lidina walikuwa wamekuwa responsible. As a result, wakaanza kuconsume time yao, no time wasting. Kengele ikilia, mtoto anatoka anaenda kwa klasi kingine ambacho kinafuata. Hiyo ni moja ya benefit ya Future Pillars. They knew how to balance their time. Number 2, as a result, wakawa na effective performance. Performance ikaanza. By the way, before I come here, Mr. Principal Bana Indimuli aliona performance ya 1C imeamka from C- to C+. He was so excited. And as a result, akaomba vijana wa Future Pillars wa mentor from form 1 mpaka form 4. Thank you. Aya, kitu chengine naambiwa time yangu imeisha. Kitu chengine tunaona ni kuwa performance imeinuka both kwa watoto kuanzia form 1 mpaka form 4, na mwisho watoto wameanza kufunguka because of the mentorship they're getting from Future Pillars. Watoto walianza kufunguka ile shida ambao wanapitia. Kuna shida za wazazi ambao wanakosana nyumbani, wanapigana. It's really affecting that daughter, that son. Mtoto anakuja shule hajui afanye nini because of the fighting ambao amezishuhudia huko nyuma. So watoto walianza kufunguka based on the mentorship that they are receiving from Future Pillars. Lastly, chanda chema huvishwa pete. Na sifu yae mvua imemnyeshea. Mimi nimenyeshewa na mvua ya Future Pillars, na ningeomba na naomba kama Future Pillars watazidi kumenta watoto wetu Alidina kama ilivyokuwa mbele, maana najua sahihi hakuna, na tunawaombea wawe na nguvu na subra katika jambo hili na kusaidia community at large. Thank you. Thank you so much Mama Hatib. Tumesikia kutoka kwa mzazi ambaye ameshuhudia uwepo wa Future Pillars katika organization ya Old Town, and let me take this opportunity to actually thank the venue managers, that is For Jesus, for giving us this venue, as well as thank you so much to all our sponsors from Rafiki Mission Relief, BBC, Center Trust. Tunashukuru sana kwa kutusaidia kuwepo kwa event yetu ya leo. And let me also recognize the presence of Madam Nawar from CUSPS, and we're also expecting our invite guests next. Let me take this opportunity to welcome Executive Director, Mr. Haitam Isse. This has been a wonderful journey to work with him, growing up and building connections with people that we don't know, and that we are connecting together to build the next generation and future. I believe that was very good, and let me take this humble opportunity to welcome him, Mr. Haitam, our Executive Director, to take us through on Future Pillars, and tunashukuru uwepo wako pia. And before I begin my speech, I would like to invite Yusuf Abdi to give a talk before I proceed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. First of all, I want to thank my brothers, Future Pillars, to give me this opportunity, and sisters. Washa nirudi kwenye Kiswahili changu, tunaona watu wote. Imekuwa ni bahati yangu kila nikihudhuria kwenye hafla kama hii na Sheikh Mujahid kutangulizwa yeye akawazungumza mwenye maneno mazuri matamu, kisha nikaletwa mimi baadaye. Basi nashukuru, ndio jahala tu, lakini wewe ubahara. Ndugu zangu, mazungumzo yangu mtanivumilia, hayatakuwa marefu.
lakini nitakapoanza lazima niwaambie hivi. Nitaanza na mazishi. Tafadhali ni mnielewe. Msije mkasema ashaanza sasa mambo ya vifo hapa. Lakini saraha, mtu mpumbavu ni yule anayekimbia ukweli. Huyo ndiye mtu mpumbavu zaidi ya yote, anayekimbia ukweli. Jana nimehudhuria mazishi. Kwenye kuzika nimepata fikra mbili. Niliketi, nilisimama pale anapozikwa mwenzangu kwa muda wa miaka zaidi ya 30, ni rafiki yangu wa karibu. Nikawaza sasa ni mimi ninaizikwa pale. Khalas, Yusuf Abdu inqata amalu, matendo yake leo ni mwisho. Mimi nawaza na nafsi yangu, naenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha nikawa najiuliza, madha qaddamtu, nimefanya nini? Nimefanya nini kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya umma? Na hal ikiwa nitapata jawabu kwamba sikufanya kitu wakati huu, je, iko nafasi tena niregeshewe umri japo kidogo, angalau nijitahi? Nikapata jawabu khalas. Kisha nikarudi kwenye nafsi yangu nikajiambia, Yusuf, wama tadri nafsun madha taksibu ghada. Nafsi ya mwanadamu haijui kesho itafanya nini. Inaweza kuwa safari yako ni leo au ni kesho. Idhan ijtahid. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mwogopeni Mungu na kila nafsi itazame imetanguliza nini kesho. Na lugha ya Qur'ani ikitaja kesho haijamaanisha Jumapili, yani leo Jumamosi kesho Jumapili. Imemaanisha kesho bimaana baada ya kufa. Lakini swali, mbona Mungu amesema kesho? Ni kwa maana kinachokuja siku zote kipo karibu, na huenda kifo cha mmoja wetu kikawa kiko kabla ya kesho. Kesho ya akhera iko karibu zaidi ya kesho Jumapili. Mkubaliana na mimi? Hatuombi hapa, lakini ningeomba tu sote hapa, kama kuna mtu ajua ana hakika leo ataswali maghrib, anyoshe mkono. 100% tomba $10,000 anyoshe mkono. Yoyote ambaye anza fresh, nenda kwa wanasiasa, nikaenda kwa matajiri fulani, labda nikalia, nikaomba, nikawaonyesha nataka kufanya hivi, nataka kufanya hivi, hal watasimama kama watakavyosimama wakijua mimi namalizika? Mfano leo Sheikh Yusuf ameanguka, Mungu asinijalie, nina maradhi, haraka sana nipelekwe India, milioni 10 zitatoka ama zitoke? Jamani, zitatoka, wallahi zitatoka. Sheikh mzima, Sheikh yaugua, atakupelekwa India jamani, milioni 10 changeni. Utachangwa, nitapelekwa India. Wahi, musinipe pale mimi na nguvu zangu zile milioni 10 zikanifaa mimi na zikafaa umma. Mbona masubiri mimi nianze kuwa mgonjwa? Mbona masubiri hali yangu mahatuti tumshindikiza na 10,000 manake iwafa? Na nikifa, wallahi hata yule tulimzika jana alikuwa hospitali amelazwa kwa general, nina hakika bili yake hakuna aliyosimama kumlipia. Lakini wakati ushakufa sasa, mandugu, ma brothers wote, kunkosekana nini? Bill pilao nitatoa mimi, sijui ni mbona ihtimami yetu kwa aliyekufa. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu asema, innal hayy ahwaj min almayyit, aliye hai ana haja zaidi kuliko maiti. Unajua kwa nini nimetoa visa viwili hivi? Nimetoa visa viwili hivi nikiwaambia hivi, kwenye haya maisha ndugu zangu, haya maisha yataka tutazame kifo in positive way. Wewe ukiangalia kifo, msidhanie kifo kimekuja kutisha watu. Nani anayetishika siku hizi? Wewe fungua mobile sasa hivi utaona huyu kati wa panga, huyu kakatwa sehemu zake nyeti za siri na mke wake, huyu kati wa njoro ikatoka na nyumba, huyu kaangukiwa na nyumba. Kila siku tunaona vifo na mambo ajabu ajabu kwenye social media. Swali moja tu ndugu zangu ni kuwa kufa yataka tufikirie kufa kama ni bridge. Unajua kuna bridge ni kitu cha kivuko, unakwenda katika happiness na kwenye furaha. Lazima uchukulie hivyo, tusichukulie kinyume chake, kwamba wako waliofikiria kufa ndio mwisho wa shida, kumbe ndio mwanzo wa taabu. Lakini Muislamu mwenye imani yake atakafikirie kifo ndio mwanzo wa furaha. Kwa nani? Kwa yule aliyeishi kwa ajili ya watu. Na sisi hapa tu kwenye jumuiko la vijana wetu ambao wamejitolea kuishi kwa ajili ya watu. Hawa wanaishi kwa ajili ya watu.
Na wewe ukitaka soma mwanzo mpaka mwisho, mwanzo wa ulimwengu, angalia watu bora zaidi ni manabii. Hawa hawana account kwenye Facebook wala Twitter sijui wala nini, lakini wewe ukimtaja Adam, kuna mtu famous zaidi kuliko Adam alayhi salam. Haula rijal wamekuwa mashuhuru fil alam, al-anbiya war-rusul. Kwa sababu gani? Nani anaweza kunambia wamefanya nini hawa watu? Kubwa zaidi, wametumikia wanadamu. Mtume wetu Muhammad ndiye kielelezo. Atueleza Mwenyezi Mungu mpaka mwisho, siku ya kiyama watu watafufuliwa. Watu wanakwenda kwa Adam, watu wanakwenda kwa Nuh, watu wanakwenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja siku hiyo, siku nzito, anasema nafsi nafsi nafsi. Lakini mtume wetu Muhammad anasema ummati ummati ummati, ash linnas wa mat linnas. Ndugu zangu Waislamu, kama tunataka tuondoke vizuri duniani, tusaidianeni duniani hapa kabla hatujakufa. Mimi sitakuona kesho kama utakuwa umeshika jembe la kunizika wala wanitolea machozi, lakini duniani tukifanya, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum, Mungu asema fanyeni, Mungu ataona matendo yenu. Wa rasuluhu, na mtume wake, wal mu'minun, na waumini wote wataona kitu unakifanya. Hawa vijana tuwashikeni mikono wote kwa jumla, tuwashikeni mikono sasa hivi wakiwa wako hai, na tujenge mawazo mazuri. Kila siku nasema Waislamu hatujakosa pesa, hatujakosa uwezo, lakini tumekosa mawazo na kufikiria. Watu wagombana na kitabu cha mtu aliyokufa miaka 500 iliyopita. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We recognize the coming of Mr. Mbarali, CECM Education and Digital Transformation. Thank you so much for honoring our invite. We have our media team here from Al Hisan Media. Thank you so much for covering us on live on Instagram, Facebook, and YouTube. To our sponsors and our guests. Educational therapist in Bright Beginning Center. First and foremost, let me extend my heartfelt gratitude towards the Future Pillars organization for inviting us and honoring us as the guests at this event. Thank you so much for mentoring lives. And as someone said, future, if you want to build the future, you build it now. Okay, let me go back to Bright Beginning. At Bright Beginning, we offer services to special children. When I say special children, this comprises of neurodevelopmental disorders and all sorts of disabilities. In this case, we have attention deficit hyperactivity disorders, autism, cerebral palsy, Down syndrome, and more. We have specialists such as neuropsychologists, occupational therapists, speech therapists, special needs educators. I was most privileged to come with some of the staff and the director here. The staff can stand and wave. Those are the staff. As I was saying, the services we offer that comprises of neuromuscular activities, sensory integration, and so many. Let me welcome one of the board of directors who comes from Bright Beginning, who has made this project what it is now and has bring it a success. Thank you so much. Welcome, Madam Naima. Thank you, Kipron. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. Firstmost, I would like to extend our heartfelt gratitude to the organizers at Future Pillars organization for giving us this inclusive and supportive environment for all, regardless of their ability. In the spirit of collaboration, we have exciting plans underway with Future Pillars organization, and we are eager to embark on their journey together. Thank you once again, Future Pillars, and congratulations on your new office. Your success is well deserved, and I'm proud of everything achieved. Wishing you a success and happiness in this exciting new chapter.
future pillars, inshallah, our future leaders. Thank you very much. Thank you so much, Madam Naima. That was very insightful for us. We really appreciate the kind words, and we are always welcome at BBC. We always go have functions with them, interact with the kids. This is just to reiterate the cohesion we have with BBC. Ningependa kumkaribisha Salma Hemed, the Deputy Director Haki Africa. Please, Madam, be strictly tight on time. Na pia ningependa kuambia wageni wetu, poleni sana kwa jua. We really want to move this event forward, and we are sorry about the sun, but this is also blessings from God. Yeah. Thank you very much. All protocol observed. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Salma, as I've been introduced. I work with Haki Africa, a civil society organization based here in Mombasa, and mine are just few words because alhamdulillah, the speakers that are here today hatuwafiki hata robo, starting with Professor Mujahid to Sheikh Yusuf Abdi to the others, the lack of Kinamenta. For me, it's just to encourage. First of all, I'm so moved with this organization. I didn't know about it thanks to Samir. And it's something that it has really motivated me as a person who comes from Old Town, seeing that this thing is an Old Townese led. Knowing very well that the first school we're talking about is Alidina Vizram, where most of our sons have passed through that, and it's also in Alidina. I mean, it's in Old Town. It's something that is also moving forward. Why am I saying this? It's because Old Town tunaginabaya sana huko nje. Tunajulikana sisi ni watu wa issues and all these things, but there is a positive side about Old Townies, and this is one of the example that I can talk about. As civil societies, huwa tuko na a lot of programs ambazo tuwafanya, and for me, if you ask me, we are not supposed to come up with new ideas to present to the donors and get funds. These are the things that we need to tap in and enhance and collaborate to ensure that it's moving forward. Personally, I've taken it upon myself to say that Future Pillar is one of the projects that I will incorporate in Haki Africa, inshallah. Knowing very well that vijana wamejitolea bila kupata any part, I'm assuming it's a voluntary thing, and also knowing very well kwamba they are doing a very noble cause. If we have testimony from Alidina and maybe Chudade and the other likes, how can we replicate the same idea in other counties or learn from Old Town, not Mombasa, Old Town? It's something that will really make us proud as Old Townies. So for me, is to assure you of our support. I would also want to learn more, and I think I registered to be one of the members. The reason why it's because I want to see where we can look at collaboration, partnership, and enhance future networking together to see how best. And for wageni walioko hapa, let us not just grace the occasion by our presence, but let us put our effort and tap into our little resources to ensure this is a success. Shukran, and I'm looking forward. Thank you so much, Madam Salma, for that brief remarks. Kindly. Media team, tafadhali. Nimesema the Eagles, sijasema members peke yake. And to begin, Future Pillars is a community-based organization. We are not funded by anybody, and from what you can see, this is the group that is running the organization voluntarily, and vile mnaona sisi ndo mayouth wa Mombasa, sisi ndo tuko so the thing that drives me and what drives the youth is wanting to see a change in the community. Na vile tuko tumeamua, si ati ni kitu yenye tumeanzisha jana na leo. This is something that started
Idris, kindly, we want to collaborate with everybody and ensure our ideas and projects zimesambaa across Mombasa County. Sawa. Team, take your seats. So, distinguished members, our area MCA, Waziri, Mentor, Chief Officer, Fire, Mama Rahma Shabal, Idris, karibuni sana. Community members, university leaders that are here, kindly wave. University leaders, karibuni sana. MKU, karibuni. And so, begin. I would like to invite you to our office inauguration today. It's 300 meters from here. And the reason why we have reached where we are, it's because we are doing this for the community. And it's only when you give is when you get. And Alhamdulillah, whatever we have done so far, we are contented with it, and it's part of our success story. Our achievements towards quality education, we started this mentorship with Alidina Visram in Old Town because of the history of the school. Because the reason why we started with Alidina was we asked ourselves, what happened to the once mighty school in Mombasa? We did our own research and we looked at the entry marks that the students had. Vile Mama Hatiba amesema, we saw that there were students there who had 330, 300 and above. Their entry marks and the results that they are getting is not matching. So we realized that there was a problem in Alidina, and that's when we came in. After an analysis on the students, we found out that most of them, they are being held back by societal issues. Vijana wako class, wanaamini wakisoma hawatafaulu. That is the only problem we are facing in Mombasa County. All schools, today wako hapa, we have gone to Moi Forces as we go to other schools. And inshallah, there is a possibility, Mama Hatib will be signing an MOU with Mvita Education Committee for 2 years to run the mentorship and career guidance across Mvita constituency. So I think, so the question comes, are we only going to do mentorship? No. We have our focuses in 4 SDGs. SDG 4, 3, good health and well-being. Our work plan will focus on physical and mental health, health awareness campaign and counseling services at our offices. SDG 4, quality education, remains the heart of our efforts. So we will expand our mentorship to different schools across Mombasa County. SDG 5, gender equality. We will empower young women and promote gender inclusivity. As you have seen from our team, we have young girls who are part of us, the likes of Ghaida, Zahida, Ahlam, and we would like to grow with them. And SDG 8, which is the most important, decent work and economic growth. We want to equip skills and knowledge needed for meaningful employment. So we have a work plan, and inshallah, we pray to God, everything that we're planning for goes as planned, inshallah. Thank you very much for coming. To all our organizers who sponsored the event, reach out, Red Cross, Ashifa TV, Sauti ya Pwani, Radio Rahma, and BBC, everyone that is here. Thank you for making this event successful. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Bilal Haitam. Is actually our able backgrounds, different educational background, just to make sure we incorporate all professions when we go for mentorship or mentorship programs. Maybe to introduce myself better. So being part of our mentorship program is something that I've grown with, and I believe it's a bit of emotional because there's a story behind Future Pillars, and I like the way Professor Mujahid has explained what actually Future Pillars means.
But the whole story behind this, us being united today, it just started with one phone call. And you know, the students, they have given their testimony. We have Mama Hatib, but just one phone call. And I was at my workspace, Upper County, as I am board of directors, and we decided to go back again because we have been called. What time did we go? It's during lunch hours. I have to work in the county, and at the same time, I decided that, you know what, this is my community, this is Mombasa. Who is going to do this? It doesn't matter. Do I need to go and have lunch? No, I can do that later in the office. So we went for a second session. We appreciated, and at the end of the day, you are rewarded over social media. But that's how we met. That's the story behind all these young people. The media team today, they are alumni of that young as an officer from the government. And I usually tell the partners that the government itself cannot do everything. You cannot do everything alone. You need to collaborate. That's why it's called partnership. And I'm happy that through the Waziri, we were able to even participate in the governor's mentorship program, which Waziri, since he came in the office, it's something that you have seen in Mombasa. It wasn't there before. So there's a new change that Abdul Samad is trying to bring in Mombasa. He has seen this potential of young people. He told to Waziri akatuita, tukakaa chini, tukawaeleza tunavyofanya. They were impressed and we decided to support them. Sasa hivi ya holiday inakuja, Waziri atatuita tena, tutafanya na wao. Ikikuwa ni watu wengine, we will support them, because at the end of the day, it's about the students. It's about us supporting them. Kwa sababu hizi stories za mtoto wa Majengo, Kisauni, Old Town zitakwisha lini kama sisi vijana wenye tunaweza tusipofanya? Leo hapa nina furaha kwamba kuna vyangu ya mbele. Leo nikikusaidia wewe, in the next 5 years utagraduate, utakuwa mahali. Maisha yangu pia inakuwa rahisi. A just good story of where we are today. We have mentored the educationist of National Museum. Tulipomwambia tu tunataka kufanya event hapa, hawezi kukataa kwa sababu tumemsaidia mtoto wake. And that's how the circles evolve. That's how things move around. It just comes back. If you do good, it will come back to you. So mine as a board of director, ni kwamba I'm here not just as a member, as a BOD, the whole team, tuangalie tutafanya vipi zaidi. So hizi sifa nyingi tunazishukuru, lakini it's a call for action for us who sit as the board and the members and the program officers that we have to ensure that we make this thing continuous. It's all about Abdalla, mzee wangu, Major Idris, Mama Rahma, Ramla, ni wataje watu Leo siku ya vijana na siku ambao kwamba these are the people, you all are the people that have believed in us. So acha ni wataje kwa majina, sio? Mtavumilia? Brother Rafik, timu ya Fire nzima naiona hapa, timu ya Anza Fresh, Haki Africa, mama yetu, Mama Red Cross is here. Hebu tuwapigieni makofi haya jamani. Timu ya Senator iko hapa, NTV iko hapa leo, Al-Shifa, thank you very much. Al-Ihsan iko hapa, tusisahau huyu jamaa. One thing, wacha niwaambie kitu kimoja. Naweza kupokea hii simu tafadhali ya chief guest anakuja. Hello. Yes sir. Sawa, sisi tuongee. Mimi nazungumza hivi sasa. Aya, sawa, lazima ilikuwa nimueleze, maana yake ilikuwa tunazungumza mambo mengi. So, thank you very much all of you mmekuja hapa, na sorry nimechukua hii simu kwa sababu ataona kwa nimemdharau, na poleni sana. Mimi nilikuwa ninaandika speech ndefu sana leo kwa sababu ya vijana, maana yake ni siku yetu, sio? Maana we don't get these platforms. Urongo kweli haita. Leo lazima sisi tuzungumze. Ama lakini nikasema pia let me be diplomatic. Samira aliniambia usimama hapa basi kaba kidogo. Age shidangu mimi sina kaba mdogo. Lakini tasema kitu kimoja. Mine will be call of action ya kwa vijana tumeamua tunaweza.
Kuwa na viongozi is very good. Kiongozi kazi yake nitasema ni 10%. Kiongozi ni namna gani? Unajua kama tunapika chakula, when chakula iko karibu kuiva, kuna some ingredients inawekwa juu yake, sio? Sisi Wahindi kuna kabla hujapika, ukishapika kabla hujapika waonja tena kama etwani chumvi iko sawa, ama manake tupenda pilipili sisi. Ndio ongeza tena ili uangalie ile pilipili imekolea ama haijakolea. Sasa kiongozi wa hivyo. Do your part. Kisha ndio unakwenda kwa kiongozi. Future pillars hivi mpaka sasa mnavotuona ni well wishers wetu wote vijana. These are people that you just give one phone call. Ndugu zangu vipi? Kuna issue niko nayo, tafadhali can you help us? Ile ofisi kule, mwanzo tutamshukuru Sheikh Yusuf Abdi. Sheikh Yusuf Abdi ametuamini bila hata kusema nyinyi kina nani, mwataka nini, labda muna agenda gani. Nilimfuata naambia ofisi yako imekaa pale, tafadhali can we use that office? Akasema Bilal, kama ni nyinyi vijana, agenda yangu is aligning with you guys, tafadhali shika ufunguo tuanze kazi. These are the kind of people we need in the society. Kutusukumia vijana wetu. Isiwe sisi tuongojewa tu wakati wa siasa tuwe nini? Pressure group. Kazi yetu mheshimiwa, wewe ufi, ukifa uendi sijui nini. We are not that department at all. Department hiyo tuliwacha zamani huko. Saa hii shughuli yetu ni moja. Call us on the table. Tuzungumze. Sawa? Sisi kama hapa mimi Future Pillars I sit on the board. Kwa nini mimi kwenye mashirika siwezi kukaa kama board of director? Tunaweza tuwezi vijana? Vijana hivi ndio mnaweza. Tunaweza tuwezi? Hii time ya kudanganyana imeisha. Sisi we are here to take whatever is ours. Sizungumzi na jazba by the way. Sizungumzi. Sije kaona nazungumza na jazba. Sina jazba. Hivi ndivyo MC001 anavyozungumza. Ama vipi? Kwa hivyo kwa viongozi sisi wajua what we need? We need a push. We need a push. Sisi we are capable. Why? Pressure. Sisi we are capable. Anza fresh. We are capable. Waziri, we are capable sisi. Any task, mentor, unapotutaka, anytime. Sisi tuonesheni njia. Just yangu. Angalia. Usitupe support kwa sababu Bilal amekufuata. Nataka njoo, kaa chini, utuelewe vizuri. Sisi ni kina nani, tufanya nini, malengo yetu ngani. Kisha baadaye bana hata ukijisikia kutoa 1,000,000 sisi tuko fresh. Ama sitaendelea sana. Nataka tu nimshukuru bank manager mmoja. Namuona yuko kule nyuma na hataki kuonekana SMB. Thank you very much. Hebu simama watu wakuone brother. Simama watu wakuone. Thank you very much. This brother when we went to him asema Jumamosi hata kama nitakuwa na meeting ya Nairobi I will cancel for you guys. Amer hivyo. Wingi mmesikia watu wote wakija hapa wataja Bilal. Hili shirika si kwa ni langu. Lakini mimi niko in charge of partnership pia. So kuna wale watu Allah amenipa neema ya kujuana na watu. So when I know people ninakuwa ni rahisi, sio so nisije kinyuma najiweka mbele, ndio msije kaona tu kesho tukasikia. Maana mashallah sisi kwa interpretation we are number 1. Sema muona yule Bilal, yule ndio endesha hichi chama. Na alafu ana A B C D. Unaona wale watu wake walioalika ni hivi. So nataka just to be clear that sisi tunaongozwa na ED wetu ambaye ni Haitham Isa. Yeye ndio the boss here. Sisi huwa twafuata kulingamana na vile anavyosema yeye. Are we clear? Bado sijasikia. Are we clear? Hebu nipigeni makofi. Thank you. Thank you so much, Mr. Bilal. He's actually my mentor for this day. It's my first time to MC an event and he's really been a good mentor. So mentorship keeps on. We're also learning as we mentor others.
Thank you so much for that. Let me take this humble opportunity again to welcome Ms. Rahma Shahbal, a women leader all the way from Nairobi, to just come and support us in this event. Karibu, Madam Rahma Shahbal. As she walks on the stage, she just learned about future pillars through the internet, and we really appreciate the effort that she took to come and support the youth. We believe in building others as we build ourselves, and our leaders that are representing us today, it's our honor that they've taken time to come and grace our... Kwa sababu naamini kuwa sote tunakifahamu vizuri. Napenda kuanza kwa mushikane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu bila ya kufarikiana. Ningependa tena kuchukua fursa hii kushukuru sana waliojitolea katika kufanya hili jambo liweze kuwa. Watoto wetu wasichana na wavulana ndio tunawategemea, ni kweli si kweli? Na mara ya kwanza na kwenda sehemu inohusika na vijana na wasichana kuona wanaume wengi namna hii. Sisi wanawake huwa tunajitolea kusimamia watoto wetu. Kweli kina mama? Kila mikutano ya vijana wetu na wasichana wetu tunokwenda, wanaume huwa wengi namna hii. Kwa hiyo naona mabadiliko yapo. Mabadiliko yapo. Na yule nani, let me say this, chief wa Old Town. Chief wa Old Town alisema kuwa mimi nikienda zangu Coast General naona wasichana wetu wa Mombasa, sioni wavulana. Ina maana wasichana wanapewa juhudi zaidi na wakina mama kuendelezwa mbele. Girl child. Gender equality. Kina baba mko wapi na nyinyi mfanye? Na nyinyi pia mnatakiwa muwasimamie wavulana na wao pia wapate fursa ya kuendelea na kuwa recognized katika community yetu. Umesleka kidogo sehemu hiyo. Hawa vijana watamenta vijana wenzao, lakini tunataka kina baba na watu wazima wa kiume pia waunde vikundi vya kuwaendeleza wavulana ambao wanakaa kula migoka. Sisi ndo tulowazaa, lakini sisi hawawezi kutusikiliza. Wanataka sauti ya kiume, wanataka mngurumo wa kiume. Sisi kila tukiongea, our voice become monotonous. Toka kazaliwa mtoto, wacha, usitoke, wacha. Ile sauti ishamuingia mpaka akawa haiogopi tena. Kwa hiyo kitu muhimu sana mimi leo ningependa kusisitiza kuwa baba zetu, kaka zetu, mababu zetu, vijana wetu, fanyeni groups za kuweza kuwamenta wavulana ili watoke katika balaa. Kweli hatusemi kama wanawake hawamo katika balaa, lakini if you look at the percentage ni ndogo. Jamani, haunaongelea maneno yaliokuwa hayana mpango. Tunataka baba zetu, ambalo nilikuwa nikitaka kuongea leo. Kitu cha kwanza, vijana hawatusikilizi sisi wazee. Vijana wanataka kuwa mentored na vijana wenzao. Youth can only be mentored by the youth. Sisi tukiongea tunaambiwa unajua nini wewe? Wewe ni dinosaur. Kwa hiyo tunaomba vijana kama hawa wanavyofanya hivi, na kila mama au baba aliyokuwa na kijana wake amtoe, aungane mkono na vijana hawa wa future pillars, kwa sababu wapate kuendeleza jamii yetu. Kila dunia nzima, kila mabadiliko ya dunia yameletwa na vijana. Badiliko lolote, huwezi kusikia mzee wa miaka 70 akaenda kuleta mabadiliko. Mabadiliko yanaletwa na vijana. Sisi wazee tutakusikilizeni vijana, lakini vijana ndio watu tunawategemea. Future pillars are doing amazing job ya kuwamenta vijana wetu. Kama walivyosema, wamejitolea.
Sisi watu wazima, kila mtu hapa anajua ndani ya nyumba yake kuna wazee wangapi wanotoa makosa ya nje. Hawa watoto bwana wanakula migokaa tu. Au wataanza kusema watoto siku hizo wameharibika bwana. Wameharibika vipi? Wewe kwa nini unakaa ndani ulalamike? Toka nje. Nenda kwa wale vijana, waite wazee wenzako, mwende mkasuluhishe matatizo hayo. Utakuta wazee wamekaa majumbani mwao, wanapigwa na feni zao, wanalalamika. Utabadilishaje wewe mji huu wetu wa Mombasa kuwa bora kama unakaa kwenye kiti chako ndani ya nyumba yako? Kina mama na kaka zangu na baba zangu wengine mlokuwa, tafadhalini waambieni watu watoke, ili tutoke nje kwenda kubadilisha. Kama alivyosema mwenzangu hapa, si wakati wa siasa tu. Siasa inapita. Mujue nimekuja hapa sio ni mtu wa siasa, mimi si mtu wa siasa. Watu wanonijua, nimesimama mara 3 na mume wangu, lakini sijasimama kusema mimi ni mtu wa siasa. Nimesimama kwa haki za wanawake, nimesimama kwa wasichana wetu. Nilikuwa na present vitu viwili, wasichana na kina mama. Sijawahi kusimama katika jukwaa nikasema nataka kura yenu, nataka kura yenu. Hapana, kweli watu wananijua mimi ni mke wa fulani, lakini nimesimamia haki za kina mama na wasichana wetu. Kwa hiyo tusikae tukarudi nyuma. Kona za mogokaa zimejaa. It is very sad to say wasichana wetu wanapotoka. Vipi wasichana wetu wanapotoka? Sisi tuko wapi? Wacha tumkaribishe mheshimiwa. Haina nini. Assalamu alaikum. Tunaendelea na speech yetu. Karibu sana Mheshimiwa Machele, tunakukaribisha. Tunaendelea na matatizo yetu ya kijamii. Matatizo ya kijamii ya vijana yanaweza kusuluhishwa na vijana tu. Machele ni kijana, aliamua, na tunategemea kama yeye aliamua kusimamia katika siasa, na wengine waamue kusimama katika kupeleka jamii yetu mbele. Tunakubaliana? Naona kimya. Kina mama tunakubaliana? Au umemwona Machele saizi hapa ana shine, tunanyamaza kimya? Bora vua miwani bwana, watu wanakuogopa. Kwa hiyo kina mama na kaka zangu, mimi yangu ni hayo madogo. Kuwa ni muhimu sana kuweka vijana wetu mbele, ni muhimu sana kuwa support si only financially. Sister wangu yule pale anaweza kwenda katika Future Pillars akasema mimi naomba kujitolea, I want to volunteer. Future Pillars watamtafutia kitu gani aweze kufanya. The word volunteer is very big. The word volunteer is very big. Mimi nimejitoa muhanga kuja kusaidia jamii yetu kama walivyojitoa muhanga wengine. Tunakubaliana? Kwa hiyo vijana, baba zetu na watoto na wasichana wetu wote pia lazima waunge mkono hawa wenzetu. Wanakwambia Rome wasn't built in a day, or a road to Rome started with the first step. Kwa hiyo ni step ya kwanza unayoichukua ukaenda mbele ufike. Kama walianza Old Town, wakiwa watapokelewa vizuri na watapata msaada wa kisawasawa, watakwenda sehemu nyingine pia, na hakika washaanza katika mipango yao. Lakini ikiwa sisi sote tutaweza kuwasaidia, lazima watakwenda mbele. Mimi nimejitolea kuja hapa kama mama. Kama nilivyokuambieni, nilikuwa ninasimamia mambo ya wanawake
wasichana na maendeleo yao, lakini tungeomba pia kina baba na wetu la kutosha. Lakini nataka kumalizia kwa kusema tusimame na kujiuliza, kama ni vijana wote tujiulize, na quote JF Kennedy, don't ask yourself what a country can do for you. You ask yourself what I can do for my country. Tumeelewana? Wanasema usijiulize kuwa serikali na nchi yangu itanifanyia nini mimi, lakini kwa jazba na hamsa kusema kama mimi nitafanyia nini jamii yangu na serikali ili tuendelee mbele. Kwa hayo machache, mtanisamehe kama nimekosea sehemu yoyote, lakini ni furaha yangu kubwa sana na ninapenda kuwashukuru tena Future Pillars. I promise you I will be behind you. Ikiwa nitaweza kumenta hata kama mtu mmoja, I will be very satisfied. Salma Hemedi, Haki Afrika. Haki Afrika alisema hawa vijana hawataki moral support kila siku. Naamini ile sadaka yako hata kama shilingi 200 peleka Future Pillars, itasaidia kulipa kitu. Kama si electricity ni maji ya vijana ambao watakapokwenda. Na mimi Thank you so much, Madam Rahma Shahban. I believe yesterday when she saw the poster, she just replied and said, a mother will always remain to be a mother. And I pick it from there. And I believe this is an inspiration to all the young women out there. We believe we can do more than is expected. Toka jamani, Future Pillars, makofi tuwapigie. Na mbunge kawasili, Mheshimiwa Machele, kiongozi yuko tuli, tumpe zake kongole. Kamongo mpe zake kongole. Kamongoza Jalali, aimarike milele. Hii ni Future Pillars, tuipatie hongera. Shirika kama utani awali lilianzia, leo mafanikioni twaona limefikia. Wenyewe hawaamini kwa yanayoendelea. Jamani, Future Pillars, makofi tuwapigie. Mawaziri Mombasani, nanyi nawahimiza, na mufanye juu chini kuleta mwangaza. Tegemeo Mombasani, nyinyi ndi chaguo kwanza. Jamani, Future Pillars, tuwapigie makofi. Viongozi mwaona maendeleo Mombasani, vijana wanapambana, hongera sana waziri. Na Machele umefika, kijana wetu hodari, tuwapigie makofi viongozi wa Mombasani. Kuna huyu chifu menta 001, kiongozi alotakata alafu anatamani. Huyu ni wa M-Pesa, jamani mwangalieni. Subiri nitoe namba nitumiwe japo tenga. Kwa sasa nimemaliza, amesema tenga mbili. Na Future Pillars kwanza, vijana na wakubali. Hebu semeni twaweza tena iwe mara mbili. Asanteni jamani, hongera Future
future pillars, na yule chifu wa moto zima moto Mombasani, na yeye ameinuka kiongozi mwenye thamani. Haya naenda kukaa viongozi na wathamini. Asanteni jamani, na mia ya maliziwa. Ambiria nambia jina lake nimtaje, ila nami namwambia nampenda ilioje. Nyote ninawapungia mkono wenu jamani. Mama Ramla anacheka dada na upendo. Asanteni sana, asanteni. Kama ni fundraising tungemwachia alimwakaga, tungepata pesa nyingi, si ndivyo? Haya, okay. Sasa tunakuja katika awamu yetu ya mwisho kabisa. Wallahi tunawaomba poleni, lakini acha tu kidogo, kama MC alivyosema ni neema, ni neema leo. Okay, now future pillars tuna kila aina ya profession ndani yake. Kule tutakapokwenda kufungua ofisi tutaona nakshi moja mbili imefanywa na dada yetu mmoja. So we are going to auction one of the beautiful piece hapa. Yeye ataiunveil Bilal two manake sisikii Billy, yani two pieces. Nishaelewa. Two pieces two pieces shikanishi. Sasa kwa haraka hapa kuna wazito. Tumeelewana, hapa kuna msione wazito kwa upande huu peke yake. Huko kuna wazito wingi. Pia natambua uwepo wa chairman manager wa Iman Girls chairman wa Iman Girls. Yuko wapi? Kidogo tu mkono. Si mmeona? Huyo ni dingi pia. Haya, sasa nitampa tu yeye ajiintroduce. Yeye ni nani? Manake afanye marketing ya kisawasawa. Hapa tuna makampuni, hata Monamenta. Niangalie. Monamenta. Hii piece akiangalia atakuambia njoo Swahili Pot uchore. Mbunge wa Mvita atasema hivyo. Anza fresh. Hao wote mpaka Mama Rahma atasema she wants this kind of piece. I can assure you that is 100%. Introduce yourself, to unveil, tuanze bidding. Assalamu alaikum. Umbe harusi kishiri. Amfinikwa tangu walipotoka. Anyways, one thing that made me do this thing before I introduce myself is because nakumbuka marehemu babangu akinambia mtu akikupatia usaidizi give back to them. Yeah? Usikue mtu wa kufadhiliwa. So right now I am showing to you guys that we're not only asking for moral support and financial support, but as well as we can do stuff that we can get money out of it. We can get income generation activities out of it. This is just a CBO. Imagine if we go international. So if I'm asking for moral and financial support, I have to show you what I can do, right? And biharusi wetu akishiri, bismillahirrahmanirrahim. Acha audience ione. Haya ngoja. Haya angalia. Waiona? Manager waiona bana? Haya, tuanze hiyo. Yeke vizuri. Bilal. This is let me just show people. This is a two-way piece. Two-way art. Nitaambia alafu nitaambia na audience. I use not normal paints. I use a medium called resin. Resin is a two substitute. Oh, hizo vitu ndo zina apply huku kwa maisha. So take everything for granted. Yes. So for resin you have to mix two parts, and then you have 30 minutes to work on it because it starts to solidify. It's a liquid turning to solid. So before I can come up with such an idea and everything, I have to have
everything set so that isigande and then it becomes bumpy and all that. So this side, I painted a horizon showing that Future Pillars is spreading its wings. Oh, Bilal, wait, you're confusing the audience. This is the horizon of Future Pillars. We are going to have a lot of difficulties, but we are also going to have shining and glimmering spots all the way. I am not going to discard everything. Every color is here, and kwa sababu mimi ni msichana, I wanted some blush. So, and then the other side, this is Ayatul Kursi with recycled glass. Mapambo yote and all the 3 days that was put into work was through normal things. So if we can come to your schools and mentor your students, mentor your kids, look at just how beautiful and normal things can be turned into a beautiful art. And it takes an artistic person to appreciate art. So kama how appreciate art, it's okay, no problem. This is the piece. She's called The Magnificent. And I dedicated this piece to my late dad kwa sababu yeye ananambia mtu asikufadhili, usikubali kufadhiliwa. So even if I'm asking humbly for your support and financial support, I also want to show you that hiyo pesa haiendi kwa mikono mitupu. 3 days of working non-stop. Mimi msahi kichwa cha nyuma, but it's worth it. It's worth it. And all this is going back to Future Pillars. All this is for the CPU. And this is for your walls in the sitting room, offices. It's a tasbih, yeah, adhkar. So every time ukisoma itakuwa inamwendea kwa babangu. Thank you so much. Aya, bismillah. Sasa ala, tuanza na kubwa bwana. Halo. Tuanze na hii kubwa, ndogo ndogo baadaye. Hii starting price yetu ni 15,000. 15,000. Hii ni hard work ya 3 days eh. Usinisema, tuanze. Bismillah. 20. Aya, TPOV, Al-Muwafa na Penny Can Feed Many wamesema 20k. Hiyo ni CBO, makofi. 20. Takbir. 20. Menta basi. 25. Menta anasema 25. MCA, area yako hii utashindwa wewe. Wasema 50. 50. 30. MCA asema 30. Leo sikushiki Shabisu. Hata usiwe na wasiwasi. Naona huniangalii. Sikushiki. Haya. $700. Kwa hivyo yeye tawanga 70,000 eh? 70,000. Fabulous girl amesema 70. Wewe. Haya kina mama hoye, kina baba 70,000 kwa kina mama. Haya. Ngapi? Wacha jua kali jamaa, watu wanchoka. We need to finish this eh? Tafadhali. Ngapi MCA? Sema baba, MCA, mali kwako huku. Kakwaibu hapa leo. Nianze wapi? Bado hiyo. Nataka kumaliza. Angalieni mkishindwa. Superwoman atasema 100,000. Mimi sisemi, atasema yeye tu. Superwoman. Mimi sisemi hiyo. Mimi ninatoa bila ya kubidi. Wabidi watoe. Mimi natoa 100,000 clean. Siko hii. Mama Rahma mwenyewe yangu peke yangu.
Wengine nawachia wabibi, lakini yangu mimi ni 1,000,000 tu. Bado tuko katika 70,000. Tumeambiwa tuna bid, hatuendi mara ya kwanza wala mara ya pili, bado tuko 70,000. Mwanamke, jamani, huyu ni superwoman. Mimi sijamshika tena, lakini najua ikimkukuta atatoa zingine. Lakini we wanaume, bosi mimi sikutaji. Atakujitaje mwenyewe. Sikutaji. Atakujitaje mwenyewe tafadhali. Ngapi? Oya angalia. Realistic eh? Let's go realistic. Tumalize. 3 minutes. Natoa dakika 3. Yes. Kuna kulipa polepole. Haina neno, kalipa polepole. Lakini bado ngoja 1 minute. Tuendelee. Habib. Sheikhana, fadhal maana. Ngapi wasema? Office of the governor bana. Wacheni mambo yenu. Sawa. Anything. 75. Mimi napenda hii timu. Kwa support tu 100. Tutafika 100. Haya. To be displayed there, I will pay 150,000. Tumefunga huu mchezo. Ngoja. Hebu. Relax chicha. Mentor amesema tumefunga. Hii ataidisplay pale. Sisi hataka kujua itakavyokuwa. Lakini 150 from Mentor imeingia. Finish. Oye, wase. Hii toeni hapa sasa. Tuingie huko. Haya. Kabla tuende kwa wazee kule, kabla tuingie kwa wazito, tuje kwenye wazito wa huku. Jamaa basi msinibwage. Salala. Absal. Public. Yes. Asemaje? 50,000 from Machele. Hii itakwenda Swahili Port. Nani mwingine? Hii tuweza kutengeneza nyingine, tuweza kutengeneza hata msiwe na wasiwasi. Kwa hivyo, yes. Haya, nyingine uko wapi? Wapi Alamin? Alamin bana, tuaga bana kidogo. Office of the MCA haijatoa lolote. Office of the MCA haijatoa lolote. Office of the MCA, fanya mambo yako. Wanijua mimi Haya, MCA nasikia antoa, sijui, lakini nasikia antoa. Haya, sasa hii ofisi yake haijatoa. Zakaria led by the protocol guy. Zakaria hujatoa, uko wapi? Alamin. Bakir, mko wapi jamani? Gaucho. Ngapi wasema? Aya, Salim Hashim. Yake mwanati wapi huyu Salim Hashim? Aya jamaa, we need to finish. NTV sijawaona. Na nakuona kule hujabidi yao. NTV sijawaona. Chap. Time. Jua ukali. Haya sawa ngapi? Bwana maandika hizi. Sema hata ngapi? Tartibika sema hata ngapi? Huyu asema sisi hatujanunua kitu. Nikimpa sasa hivi atanipa ende nayo. Hapa kuna waheshimiwa 4, 1, 2, 3, 4. Mimi nakupa 40. Utachukua? Oye, 40k. Machele tumpe yake nyingine. Alama. Kama hii Machele peanwe kule Swahili Port. Yende Swahili Port. Sawa? Haya. Sasa angalia. Aidha kidogo. Sorry, 1 minute. Aidha, umemaliza kuandika hizi vitu? Isiwe ni hewa bro. Kuna watu mimi nitawashika najua sina shida nao. Haya, please. Thank you. Oye, tutataka tumalize tuende kwa nini? Yasema imeenda wapi? Hii kwa MCA, yuko office chairman wa Mvita Educational Board. Tafadhali aje hapa his few remarks kisha twende kwa MCA wetu. After that mentor
Mr. Morali, mentor. I don't know the process. Sawa. Yes, thank you very much. Done. Hi, asante. Muhammad Machele, waziri wa elimu. Wengine kwa watu wengine ambao wako hapa ambao mostly ni wazazi, labda mtajiuliza hii kamati ya education ya mheshimiwa pengine kwa nini iko. Actually kamati ilianzishwa kwa sababu elimu katika Mvita constituency zile standards ziko chini sana. Ndio maana mheshimiwa akafikiria kuwa na hii kamati ambayo ameianzisha, na tumeweza kukutana na walimu wakuu wa shule zote za secondary na primary, na we are happy that today we've come to grace hii occasion ya kufunguliwa kwa future pillars, and we are looking forward to working with them, kwa sababu kazi kubwa ambayo tunafanya sisi kama kamati ni kutembelea hizi shule, na katika kutembelea hizi shule tunapata matatizo mengi ambayo wanafunzi inawakabili, matatizo ambayo wazazi inawakabili. Kwa hivyo tunatarajia kuwa with future pillars tutakuwa na wasaa wa kufanya kazi pamoja na wao, na it's a brilliant idea that you've come up with, na you have our support. God bless you. Inshallah. Shukran. Thank you very much. Tulisahau kuna representative wa senator. 2 minutes ati tafadhali. 2 minutes tu. Tuko naye. Chap. Assalamu alaikum. Itifaki zimezingatiwa. Dakika mbili hata nyingi. Zangu ni za haraka. Kwa future pillars, asanteni kutualika kama ofisi ya seneta. Jina langu naitwa Hatib Muhammad, ni county youth officer katika ofisi ya seneta. Kikubwa zaidi ambalo ningeomba MCA wa Old Town, hili swala tumekuwa nalo changamoto kubwa sana. Mombasa Youth Policy haijapita. Sisi kama Senate hatuna uwezo kusukuma hii policy kwenda kwa county, lakini leo nimepata fursa na kuomba sisi kama ofisi ya seneta, ukitaka support yetu kama research, tuko pale kukuhakikisha tumekusaidia ili Mombasa Youth Policy ipite, ili tu inquire watu kama kina future pillars katika hii county assembly bill. Na la pili, tuna Senate Oversight Committee inakuja. Bill imeshapita bungeni na karibuni tutaingia mashinani. Msituogope, tuko pale sasa kumoversight governor na mawaziri wake. Lakini kikubwa katika ile fursa ambayo tumepewa sisi kama maofisa ambao tunafanya kazi na ofisi ya Senate, tuna ward committee, na katika hizi ward committee kuna 13 members, na katika 13 members kuna position za vijana. Mimi kama representative wa vijana Mombasa County katika ofisi ile, na wahakikishia future pillars tutafanya kazi pamoja ili kutengeneza awareness kwa jamii yetu. Kikubwa na nafurahi sana kuona watu kutoka Old Town wameanza mentorship program, na so many members of the mentorship program, including Bilal, is a member of Mombasa Work Movement. They are volunteers. So, Bwana CEO, there's one place that we need to partner with you, because Mombasa Work Movement is about fitness, physical fitness, and with them every morning. So naomba, tuko na so many cluster groups, but the smallest cluster group we have from Old Town. So nataka tuanze moja ya Old Town kabisa. Every morning we walk from here to Mama Ngina and back, only 5 kilometers, and you'll see the difference. Okay, tuko na kina Sheila, na Ramla hapo. Yeah. So thank you so much. Thank you very much, mentor. No, shukran. Assalamu alaikum. Unajua ni muhimu tupatiane title wa umuhimu wake. Mimi ni private citizen. Lakini cha msingi mwanzo is just to thank Salma, thank you. And lazima tushukuru future pillars. I think I've been seeing them physically, meeting them, seeing them online, and also I've seen the impact that they have done, specifically at Alidina Visram. I know a number of mentors that we also work with that are also supporting you. So I think I just want to encourage you, Bwana Executive Director and the team,
continue doing whatever you're doing, and especially when it's coming from Chipuko, when it's coming from Old Town, ni jambo zuri, because all the time katika sehemu ya Mvita hatutajwi kwa mazuri. Vijana wanakuambia hebu nionyeshe mtu ambaye amesoma na ameendelea. Ni watu wana madigrii yao na wamekaa, si ndio? So we also need to show that we need to value education kwa kupatia wale ambao wamesoma kwenda mbele. But I want to add one extra. It's not just about education. Tupatie vijana wetu skills, kitu ya kufanya. Because hata ukisoma uwe na degree na hauwezi kufanya kitu, itakusaidia nini? So let us concentrate, tupatie vijana wetu skills, na vijana ono zinalipa zaidi. Siku hizi mwisho, we need to resource mobilize huku kwetu. Wafanyabiashara wa Mombasa, unfortunately, they are not supporting the way it is supposed to be supported. I'll give you a small example. We have Pwani Innovation Week that is coming up in a week's time. 99% of the people who support us are from Nairobi and the world. Watu hapa hawaoni ile thamani yake, and organizations like Future Pillars. Kwa nini tutafute wazungu watusaidie na tuna mabilionea ndani ya Mombasa? I think we need to build that culture of supporting our own. Once we do that, hakuna mtu atatupangia maisha. Asanteni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very sure we have Christian also here. Good afternoon to you all. Kwanza mimi natoa shukrani za dhati. Bilali, unajua umechukulia time ndefu. Sasa tuachie sisi. Patieni maji baridi kidogo akunywe. Wallahi mimi nashukuru Future Pillar. Hawa vijana ule uhakika wa mambo. Kwanza kabla sijahitaja hii high table bana, nasema itifaki zote zizingatiwe through social media. Na mmeelewa ule mzunguko tunaoelekea sisi upande wa social media kwa sasa hivi. But immediately after discussion with my directors at the Department of Education, were included with different topics. Some of them in Likoni, Kisauni, here in Mvita, Nyali, and other places here we have at the level of Mombasa County. Hata zile topic ambazo kwamba sisi ilikuwa tunazijadili department, nyingi zilikuwa za Future Pillar. Na tumefanya mkutano mara nyingi kufanikisha mentorship program ya His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Department ya Education, tulipofungua milango kama hii sasa hivi, we thank God. Future Pillar, nasaha yangu nawapatia nyinyi, si wana Mvita, jina hamukuliita Future Pillar, sio? Mumeita nini? Kitu kingine, ana hapa Mombasa ambaye kwamba anataka kufanya kazi na mtu yoyote, tukitoa bwana mentor wetu ambaye kwamba uko karibu, ofisi yake iko open kwa mtu yoyote. Wakati mwingine kwa kuja sisi mawaziri kufika Governor Abdulswamad, you have all the support from his office. Mimi nikimalizia, karibuni tutafungua tuition centers Kisauni, Likoni na Sioni, ikiwa 48 schools tumefaulu through Future Pillar kwa kupitia nyinyi na ushirikiano wetu, plus other mentors. Professor Mujahid pia alikuwa huko ndani, other facilitators. Nimepata simu nyingi tu, bwana Bilal Joki anakwambia hapa ile picha zilizoenda social media through TikTok. Mimi ni mmoja katika wale wanaoipenda TikTok. Nikiingia kwa gari hakuna simu, zingine niko TikTok. Adhani imelia. Tusimame kidogo. Bismillah.
Kabla sijamkaribisha area MC wetu, nalirudia tena, sinema TikTok na Instagram na Facebook, tarajie issue ya LGBTQ ikiingia, kuikubali itakuwa ni rahisi, kwa sababu anaona hakuna msingi wa nini, wa dini ndani yake. Hii nasaha Yusuf Abdi amenishtua hapa, tafadhalini, tunapoenda popote tunapoenda, lakini tujue kwamba hii Qur'ani pia inataka kufanywaje, kusoma. Labda tukipewa mtihani hapa watu waswalishe kul huwallahu ahad, wengine watakuwa hawezi kuisoma. Kila mmoja ambaye aswalishe, kuna ambaye ataka kuswalisha, kila mmoja akaswali peke yake, kumbe wote alhamdulillah pia ina matatizo. Mimi nikimalizia namkaribisha kijana wetu huyu, sijui hata jina, nafikiri nimemsahau, ninamjua, anza fresh Abdurrahman, anza fresh, karibu sana. Mtu speaker bwana, tengeneza sauti yako kidogo. Mic check 1 2. Anza fresh. Naam. Hi. Assalamu alaikum. Good afternoon everyone. Vita MP Mohamed Sud Machele, CCM Education. Because of time, all protocols observed. Mimi leo na furaha kukutana na vijana wa kutoka Old Town, na kuhakika hapa asilimia kubwa hapa mika kama anza fresh, si ndio? It is more than a name. If you look at it, it is a message that I'm passing to the youth, to the elderly and everyone in the society. Ukisikia neno anza fresh, it means a new beginning. It means a new start. It means you forget the errors you made in the past. It means a new motivation to succeed in life. Pia mimi ninge engage in motivational speech, lakini naona Professor Mujahid alikuja hapa ukiangalia hapa, you see there's a fortified wall of the Fort Jesus. The pillars of these walls were built in 1593 to 1596. It was designed by a gentleman called Giovanni Battista. It's good to know the history about it. And the reason why I'm reminding you about the past is because you're talking about the future. We can't speak of the future if you've not appreciated the past. The pillars of these walls have stood the test of time. The pillars of these walls are known for two things. They were military fortification. Another one is a landmark within Kenya, or rather Old Town and Kenya at large. Ukizungumzia Fort Jesus, basi that is what brings Old Town on the map. And I want to assure you, the organizers, or rather the officials of Future Pillars, you have a home in Old Town. Sisi kama wana Old Town tutawakaribisha, na pia tutawapa vijana wetu mfanye nao kazi. Kuna vijana wetu, we have our local volunteers. The spirit of volunteership is alive within all of us. Volunteership, we've all volunteered to be here today. No one has been mobilized. I want to believe that. Sindio wana Bilal? No one, hamjafanya mobilization. It's not a political event. You are all volunteers. And allow me please, just to recognize just 3 individuals among all the volunteers who are here today. There's a young gentleman anaitwa Mohamed Harith Chicha. Naomba usimame please. Yes, that guy is a volunteer. Amesaidia sana hapa. Volunteer his time. And we recognize you as well. Hi. There are some volunteers I've worked with closely, every step in my journey. And I want to recognize the efforts of my brother. He's my senior. His name is Salim Hashim. Naomba tumpigie makofi. That guy is a gem of an individual. And I'm saying that because nimejionea. There's also another gentleman ako hapa. Pia wao wamekuwa volunteers. Meja pia amesema ni volunteer. He's a volunteer Mombasa Walk Movement. Tumpigie makofi. The reason why I'm insisting on volunteership is this. You see, we can't just dump the mantle of leadership to 6 individuals we elect during elections.
hatuwezi kubali. It's too heavy to hold. It's too heavy. We can't just say that tumechagua MCA, tumechagua MP, tumechagua women rep, senator, governor and president na basi, and then we take a back seat. It is a disaster in the making. We are humans. Sisi pia tunachoka. Sisi pia tunahitaji vijana kama nyinyi watupe morali pia wao. Tukiona wanafanya shughuli kama hizi tunakuja pia sisi tunawashika individual capacity. And before I had a lengthy speech written there, but because of the interest of time na mgeni wetu pia yuko hapa, let me just take this opportunity to also recognize and appreciate the efforts of my brother Mvita MP Mohamed Sud Machele. Tupigie makofi jamani. Mimi na yeye tumefanya kazi kisawasawa, and every issue nimeendea ofisi yake nimesaidika. That one I can attest to it. Kuna challenges hapa na pale, but he is an individual I can rely on. Na naweza sema hapa wazi kwamba he is among the individuals ambao pia wao wamenishika mkono, ambao pia wao nikitaka ushauri pia napata kwake. Na lazima tujivunie viongozi kama hawa. Tuwapigie makofi jamani. I could go on and shower blessings on him and praises on him, but because of time, let me just take this opportunity to kuambia nyote, today is a special day in my life as well. 23rd September, that fateful day, and I swore to uphold the Constitution of Kenya and to serve. Mentor Mahmoud, tumefanya kazi pamoja. Chief Officer Amir, ndugu yangu fireman number 1, mamangu Mama Rahma, Mombasa walk movement, image tutasahau kidogo. Mzee wangu Babdala, assistant chief, ofisi ya senator, na wageni wote mliokuwa hapa. Mimi sitakuwa na mengi, najua mmekaa kwa muda mrefu, nimechelewa kidogo, nilikuwa kuchuda secondary school, tulikifunga nimekuja. Mimi ni kuwapa support, kuwapa moral, kwa sababu si jambo la rahisi mtu kujitolea na kufanya jambo la kusimamia kumenta community, na it's a long term, kwa sababu nyinyi nyote mwajua society yetu. Tutakuwa na fahari tutakuja hapa Machele haina natija kwa jamii. So sisi tumeamua mwanzo to renovate all schools. Watoto wetu wapate environment nzuri ya kusoma, wapate hygiene nzuri, wakienda kwa choo zao ziko sawa. Utapata skuli choo haina hata mlango. So kuna school tume-identify 5 schools, tutafanya uplift, facelift yake ya shule yote, na kuna zingine tazirenovate. Kitu challenge tulionayo, tunataka activate ndani ya Mvita. Nimeenda kwa waziri, kwa PS, nimeandika barua, nimeandika peleka public participation, nataka kufanya Mama Ngina activate, kwa sababu Mama Ngina inaenda Shanzu, shimo la tewa Kisaoni, yeah. So ile Mama Ngina tutakapoletewa tena secondary school, 30% kwa watu wa Mvita, 70% watu kutoka, so haitusaidii. Lakini PS kwa sababu environment ya pale residential kuwa na TV itakuwa ngumu. So upande wa Chuda najaribu kuconsult na wenzangu na resident na schools education committee board hapa, tuhakikishe kuna primary schools nyingi na capacity ni ndogo. Utapata Ziwani primary iko na student 100 standard 1 mpaka 8. Arjingala iko na 340. So skuli ni nyingi pale zimeshikana. Kama tutachukua skuli moja tu accommodate watoto wote mahali pamoja, tuweke TVET. Tuna haja ya TVET ndani ya Mvita, kwa sababu 2200 walifanya last exams, 30% walifaulu, 30% hakufanya vizuri. Tuseme hatuwezi kusema wamefail, kwa sababu there is no failing in life, si ndio? Na
Shida pia tunapata, hatuna information center. Mtu akipata D kama kwa society hafai. Hakuna mtu ambaye hafai. Akipata information kwenye secondary school ni mambo mengi. So lazima na dawa yetu tumepata madaktari. Tumepata ndugu zetu wa future pillars ambao tutasapotiana nao kuhakikisha tumeleta change kwa society. Kama mbunge mlango wangu kwa wazi Bilal, ni part of committee yangu ya sports, art and culture. Mnajua ni kazi yenu kuleta proposal, mimi na support. Kuna vitu na support under CDF, kuna vitu na support kwa mfuko Machele Foundation. So sisi tufanye wataka kufanya utalipwa vipi. Pia sisi tutatoka nilihakikisha niko na discipline, nimekinai roho yangu, nikaamua kulenga jani yangu, na ukilenga jani yote utapigwa mawe nini, usiangalie nyuma kwa kwenye resi. Ukiangalia nyuma utateguka, utaanguka. Wataka kujua kila certificate huyu umemwandika amepata nini. So hata mpika chai sahi bila D+ haendi. Pata D- una kazi kwa serikali. Utasema hatuna kazi, lakini certificate yako haikuruhusu kuingia hata KPA kupika chai. Tunaambiwa dongo kundu yaja. Skills gani tumesoma sisi watu Mombasa? Juzi tumeenda kwa Marwini kufungua swimming pool, kuna TVET amejengewa, enrollment yake 200. Speaker ameshangaa. Sema wana watoto 200, kwangu kama hii na 5000. Umeelewa? So sisi ndio tuwapa nguvu. Baadaye tunasema national government na tunanyasa. Lakini sisi tunapa nguvu wale kwa sababu enrollment zetu. Ukitoa basari, tangaza basari, chuda by saa 6, 5000 forms, 500 forms wamemaliza. Sisi Old Town majengo tuko 200, 150. Kila mmoja atakakuja kuishwa nyumbani. Haya anti, jomba, umeelewa? Hatujitokezi kwa mambo mengi. Alafu tutasema hatupati basari, hatupati hivi. So tuna challenge nyingi. So tukishirikiana na ndugu zetu kwa future pillars, tuta change the society. Tupeleke society yetu mbele, sababu tuifanya hii for future ya watoto wetu. Leo sisi tumepokea kigongo kutoka kwa wazazi wetu, na sisi lazima tuhakikishe tumejengea jamii yetu inakuja future nzuri. Asanteni na Mungu awabariki. Sawa. Before Madam Alien nimruhusu apeane vote of thanks, there's something I want to remind you. We have a cake testing session from Mombasa Bakery Forum. Yes. Ni kuonja tu. Hakuna kitu tutaribia. The members and the distinguished guests tutapitia huko. But first we'll have to cut the cake. Vote of thanks. Hapo alafu ribbon cutting. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Asanteni sana. Tushuhudie ukataji wa keki. Songesha tent nyuma, usiguse meza. Tent isonge nyuma. Si meza. Mheshimiwa toke nyuma. Tent isonge nyuma. Songesha tent. Songesha tent nyuma tu. Eti yenda kule. Yes we can. Yes we can. Bismillah. Oi. Gidi. Gidi wapi? Wanakuja. Gidi. Bismillah. Ngoja tabia picha nayo jua, tupate picha. Ampati. Sasa tupate picha. Anyway, tupate picha. Sasa fanya nini? Tunaona kateneza. Hata kwa
Naomba tukate na hii ya pili tukate na hii ya pili basi. Ndio unapata? Unapata? Tupate picha hapo chini. Kwa chini. Pale vizuri, tupitia pale pocket test. Tupitia pale pocket test. Ndio tumepata? Sawa. Organizers wa event, tungependa kuwashukuru sana kwa ujio wenu, kwa mwaliko wenu pia vile vile. Tunawashukuru sana. Sasa tungeomba tuende pale tuonje keki na hakikisha tafadhali usitoke bila kuchukua dessert kwa sababu Mombasa Bakers Forum wamejitolea bure kwa ajili yetu sisi. Asanteni sana. Baada ya hapa tungeomba mtusindikize kabisa just away from here. Oe. Vile keki yangu naiacha pale pale chini. Video. Mtu mwenyewe kupiti program kubwa huyu msakata wanaitwa dada from fashion club ile video na Dr. Mujahid. Umerekodi? Ile Dr. Mujahid profesa akizungumza, sio ulipata ile video? Tafadhali mimi nikipata hiyo nitashukuru. Haya, tuwakumbusha tukitoka hapa tuenda pamoja tukafungue ofisi tafadhalini. Tuenda kwa pamoja na waheshimiwa. Tafadhalini msiende baada ya kuonja keki. Tuongoje waheshimiwa tuende pamoja tukafungue ofisi tafadhalini. Chief. Tafadhalini tuomba msiende. Tuomba msiondoke tafadhalini. Tuende tukafungue ofisi.